احنا خذينا التو سامبل تي تيست تذكرونه صح؟ اللي قلنا ميو 1 equals equals ميو 2 او يعني نذكر احنا الهايبوثيسيس or ميو 1 ناقص ميو 2 يساوي 6. ميو 1 doesn't equal ميو 2 or ميو 1 minus ميو 2 doesn't equal 0. Okay. So now إذا أنا عندي this is when I have two independent population. What if I have more than two? Okay. So if I have one more than two, زين عندي أنا مثلا I can try drug A, drug B, and drug C, and then placebo for 4 trials. وهذا very common في شغلة راح ناخذها بالتفصيل السنة الجاية يسمونها clinical trials. Okay. So what if we do that? We cannot do a two-sample t-test. It's not a two-sample anymore. So analysis of variance basically احنا نسويه when we have more than two means. احنا we want to assess the variation between more than two groups. Okay? And it's like it's between groups and among groups. Between يعني عندي مجموعات قاعد اقارن منها غير محدودة حتى قاعد تشوفون هني mu 1 equals mu 2 لين mu k. K is infinity number of group. So and I want to see ابي اشوف هذا. When the population mean are not equal. Okay, population means are not equal. لما نقول at or I can say at least one of the population mean is not equal. يعني مو كلهم. هني النل assumes انه كلهم equal. هني you assume ان at least there are one not equal or they are not equal. Okay, so هذه الهايبوثيسيس مالت هذا. انزين عندنا هني n capital is the total sample size. So الحين عندنا n capital. انا الحين عندي خلينا نقول ال n capital عندي سويت تجربه clinical trial. انزين عندي 200 مريض. هال 200 مريض اقسمهم 4 مجموعات 50 50 50. So ال n capital اللي هم ال 200 n1 n2 n3 n4 اللي هم 50 50 50 Okay, so هذه هي the basic idea of the analysis of variance. Now شنو هو التست statistic؟ انزين شنو هو التست statistic حق هذا analysis of variance؟ So what شافوا انه it's much easier to compare variances than means. ليش؟ الفاريانس يعطيك ان احنا بالنهايه we are looking for unlimited variation between unlimited number of groups. فالاف statistics مالتها يسمونها variance ratio. اوكي شنو هو؟ variation between sample means. So انا عندي كل sample لها مين؟ عندي patients. اوكي خلينا نقول انا مثلا اعطيتهم دواء حق الدايابيتس وبعدين قست الجلوكوز concentration. اوكي سو انا عندي هني مين وهني مين وهني مين وهني مين جلوكوز concentration. وفي بعد variance standard deviation 1 2 3 4 for each group صح؟ سو الحين انا شو اسوي عندي between sample means and then natural variation within the group. So عندنا بعد هم within each group there is a variation. So there is a variation between N1 and 2 between هذا between the groups. within each group there is also a variation صح؟ يعني أنا عندي الجروبس 4 في اختلاف بينهم. ونفس الشيء كل جروب 50 فيها natural variation between كل مريض راح يكون الكونسنتريشن ماله جلوكوز غير عن المريض الثاني. So أنا عندي mean glucose concentration حق each group راح يكون مختلف between those groups. وفي عندنا within each group كل مريض الجلوكوز concentration ما راح يختلف عن المريض الثاني، ما راح يكونون كلهم مساويين صح ولا لا؟ فهني this is where the nice thing is. So عندنا variation اختلاف ما بين المجاميع اللي هم N1 N2 وعندنا اختلاف داخل المجموعة نفسها. هذا يسمونه within groups. Okay. Wait دكتور variation نفس standard deviation؟ variation هو variation هو يسمونه الاختلاف. بس احنا statistically how to represent variation هو by standard deviation صح؟ فاحنا statistically في لغة statistics نستخدم standard deviation.
اوكي. طبعا هني طبعا هذه الاف ستاتستكس تعطيك الريشيو وتعطيك رقم يبين لك شنو هو التوتال فاريشن. فكل ما كان لارجر كل ما يكون راح الرقم اكثر. In that event the null should be rejected. The null طبعا هنا قلنا ان there is no variation at all between the groups ولا حتى within the group. And the larger the variation, the more likely we reject the null. Yes, exactly. Which is that's common sense. Okay. احنا we are so في الاناليسيس يسمونه analysis of variance. The more variation, the more likely we reject the null. النل شنو؟ إنه ما في differences between the group. Okay. So هذه الidea. خلينا نشوف example. Classroom seat location and grade point average. هني اللي من اللي قاعد قدام ومن اللي قاعد ورا وبنقيس. Okay. So, is it true that best students in the front of the classroom or is it a false stereotype? Okay. In surveys done in 2 statistics classes at University of California, Davis, my university, okay, students report their grade point average and also answer the question, where do you typically sit in the classroom? Front, middle, back. So عندنا 3 groups. Front, middle, and back. زين وعندنا ال N, a large capital N. Sample size. Total 384 students. Gave valid responses to both questions. Among these were 88. So الحين عندنا ال small n's N1, N2, N3. 88, 218 and 78. And لاحظوا it doesn't have to be equal. يعني مو شرط 50-50 عادي يكون في فرق. Say that they sit in the back. Figure هني عندنا figure هني شوف البوكس plot. يبين لكم ال differences. خلينا نشوف الحين. Shows the box plot. We see that the students who prefer sitting in the front generally had slightly higher GPA. So بس بدون لا نسوي analysis of variance شفنا البوكس بلوت ان الفرونت شويه الميديم مالهم اعلى. طبعا بوكس بلوت ميديم مو مين ها. اوكي. اوكي سو هنا عندنا سوينا الكمبيوتر طلعنا الافريج مين جي بي اي حق الثري جروبس اللي هو المين الافريج متوسط الجي بي اي حق الجروب الثلاثه. عندنا 3.2 الفرونت 2.9 الميدل and 2.9 الباك. اوكي. So the analysis of variance results can be used to the test the following. طبعا هني this is very typical. اوكي. وعلى فكره انتم الحين لاحظوا قاعد تزيد الستاتستيكال تيست اللي قاعد نتعلمها. one sample t test, chi-square test الامور هذه كلها راح يجيكم اسئله وايد كذي. scenario which statistical test should be used to analyze the data من هذا السيناريو. هذا سؤال راح يمكن 5-6 بالامتحان. I need to know ان انت خلاصة هالكورس I need you to know ان في سيناريو وفي منه data which of those statistical tests are suitable for that data. هذا الفاونديشن. هذا اللي راح يصير لما انتم تدشون تشتغلون مع الاطباء عنده داتا. تريحين تسالني ايش لسته اوكي هذه الداتا شي شكلها وهذا السيناريو I'm gonna use هذه statistical test عشان we analyze the data. اوكي. So هذا الاوتبوت. انا احبط عنكم. طبعا مثل ما انتم تشوفون هني انا تصرخوا زياده اوكي. ليش مسجل هذا؟ عندنا means وعندنا standard deviation حق كل جروب. اوكي which is natural. اوكي. So التيبل اللي فوق analysis of variance for GPA هذا يسمونه الانوفا تيبل. اوكي. سو عندنا اس وام اس. اوكي راح نتكلم عنهم هذول بعدين. بس المهم شوفوا اخر شيء عندنا الاف والبي شايفينهم؟ التست ستاتستيك اللي هو الفاريانس ريشيو تيست is 6.69 والبي فاليو is 0.001. هنا نقول احنا we conclude at least one group has a statistically significant different GPA mean GPA. Okay. Now لاحظوا هنا confidence intervals. Okay. كلهم they don't touch zero. شوفوا هنا confidence interval ما في زيرو.
يعني شنو معناته ان كل الجروبات different from each other. ولا تنسون ان اول شيء راح نطلع difference between n group 1 and group 2 بعدين group 1 and group 3 بعدين group 2 and group 3 شو لاحظتوا؟ so هذه هي reflection على ال confidence intervals. اوكي؟ so وهذا ال confidence level حق ال GPA. so basically هني we conclude ان true. لاحظوا هني عندنا in the true there are differences in the seating assignment and the GPA seat. So that's the idea of the analysis of variance. Okay. So عرفنا الحين خلاصة شنو اللي راح نهتم فيه بالاناليسيس اوف فاريانس. احنا قلنا بس عشان اركز مره ثانيه عندنا الاف ستاتستيك اللي هي الفاريانس ريشيو، عندنا البي فاليو، وعندنا الكونفدنس انترفال. اوكي؟ حق الديفرنسز between each group. So هذه البوينتس اللي I want you to focus on زين في الاناليسيس اوف فاريانس. طبعا في assumptions. اوكي؟ samples independent random samples. Distribution of response variable is normal curve. So عندنا because ANOVA is a parametric. كل التست اللي خليناهم حق continuous variables they assume نفس الشيء normal distribution independent random samples. اوكي عندنا نفس الشيء شو يسمونها different population may have different means under alternative hypothesis and no hypothesis means are equal. all population have the same standard deviation. شنو معناته؟ معناته لاحظوا هني اذا رجعنا شفتوا الستاندرد ديفيشن شلون قريب من بعض؟ اذا صار في جروب الستاندرد ديفيشن مالها 3.5 this is a problem. هذا معناته it's gonna skew out your results. so هذا يسمونه homogeneity of variances. هني قاعد تشوفون في natural homogeneity. ليش؟ لان الكلاسز they are in the same group. اوكي؟ زين and they are comparable you can compare them. صح ولا لا؟ يعني انا ما يصير اي كومبير ملود ديفيس، يعني ترى ملود ديفيس بكل الكليات امهات الغيب. اوكي وجامعه صعبه والناس يدشونها شطار وايد. فما اقدر اقارنها مثلا بجامعه الكويت I have to be sorry يعني هاي ترتيبها 55 على مستوى العالم احنا 1000 ترتيبنا. فراح يصير في huge natural variation هني. طبعا هذا مو عيب الطلاب. by the way هذا مو عيبكم انتم، هذا عيب الإديوكيشن سيستم. unfortunately يعني. انتم شفتوا الفرق ما بين تعليم الجامعه وما بين الثانويه. يعني الثانويه مشكله الثانويه خصوصا الثانويات العامه دائما سبون فيدنج. يا سبون فيدنج وفي بيبل ذي اكسل. انا كنت ثانويه عامه ما اعمل شيء خاصه ترى. بس المشكله انه unfortunately it's not the right thing to do. ما اهل مرات يعني ما الوم الناس خصوصا في الجامعه سنه اولى اذا ما سووا زين بس بعدين they get used to the system يعني خصوصا اذا كانت الجامعه زينه. anyway so هذا هني حق standard deviation is معناته the same. طبعا ال nice thing about التست statistic مال الانوفا it's not two tail ولا one tail. اوكي so يعني ليش؟ لا يعني انت لا عندك هني it's between 0 and 7 التست statistic ما يصير ماينس. عرفتي؟ دائما بوزيتيف. اوكي so هذا سؤال مهم بالامتحان اللي هو degrees of freedom. عرفنا degrees of freedom مالت كاي سكوير. هنا عندنا in one way ANOVA. طبعا احنا الحين قاعد نتكلم عن one way ANOVA، راح نتكلم بعد شوي عن two way ANOVA. هذا يسمونه one way ANOVA. توت كل هذا الدباجه اللي تكلمنا عنها يسمونها one way ANOVA. so the denominator في عندنا شغلتين. عندنا في الكاي سكوير كان عندنا row and column degrees of freedom. يعني عندنا denominator and denominator degrees of freedom. يعني تذكرون التست statistic كان ال variation between groups divided by the variation among natural variation among the group. so الجروب اللي فوق لهم degrees of freedom والجروب اللي تحت او يعني الفاريشن تحت لا degrees of freedom. so عندنا k minus 1 number of group minus 1. so denominator انا عندي 3 groups معناته minus 1 يصير k 2 degrees of freedom.
هذه يسمونها nominated two it's a 2 degrees of freedom. بعدين عندنا n minus k. أنا عندي total 387 patient or sorry students minus شنو اللي k groups number of ثلاثة. groups 3. Okay. عرفنا شنو معناتهم؟ سو عندنا هني قلنا الكي اللي هي النمبر اوف جروبس n1 n2 small n n1 small n2 small n3 اوكي سو النومينيتر قانونها k minus 1 عندي 3 جروبس minus 1 2 2 الدينومينيتر n minus k n اللي هو التوتال سامبل سايز مالت الدراسه مالتي minus k الكي قلنا اجين شنو هي الجروب انا عندي 3 جروبس فمعناته انقص من 3 في المثال هذا هذا هم يسمونها degrees of freedom حق الجروبس يعني انا الحين مثلا so a nice part ان لما انا اعطيك سؤال بالامتحان واقول لك اقول لك مثلا الدينومينيتر degrees of freedom is equal to اول شيء سوري عندنا 5 groups انزين وعندنا وقلت لك الدينومينيتر degrees of freedom is 300 يعني كم التوتال sample size 305. exactly see this is how it's gonna come عندنا distribution هذا يسمونه الاف statistic distribution ومنه راح تقدر نطلع البي فاليو طبعا احنا بالنهايه السوفت وير هو يطلع لنا البي فاليو ما راح نسوي شيء بالامتحان كذي اوكي سو يعني الدينومينيتور والنومينيتور عندهم بعد في فاليو غير؟ لا كل الانوفا لها 1 بي فاليو بس شنو لان شنو انت you need انت you need by defining 2 and 30 this is 2 هذه denominator degrees of freedom with 30 denominator degrees of freedom راح احدد الشكل distribution اي اوكي هذا هو بعدين بعد ما نحدد شكل distribution راح يطلع البي نطلع منه البي فاليو اوكي وهذا اللي تحت هو التست ستاتستيك اللي حسبناه اوكي سو هنا عندنا example ثاني Bay Valley for testosterone on occupational choice. The author of this study described the example 16.4 reported that the comparing mean testosterone level of 7 occupation. هنا عندنا 7 groups. يس K small k equals 7. Okay. So عندنا هنا ال k equals 7 occupation with and then so basically will end total 66. Total observation. Thus, for that institution, use the b value nominated degrees of freedom is 1 k minus 1, which is 7 minus 1 6, and then the denominator is n. So هذا الexample حاط لكم مثال وهذا السؤال نفسه typical راح يجي بالامتحان من هالexample. So software طلع لنا b value equal 2.032 based on a test statistic equal to 2.5. So we reject null. And we conclude that there are differences in the testosterone level and people Occupation. choice of occupation. Okay. دائما there is a tendency يعني هو طبعا التستوستيرون هو هرمون موجود وحتى ترى الاناث والريايل هذا يفرزونه لكن الريايل بشكل اكبر احنا دائما التشويسز مالتنا وتعاملنا الهرمونات تتحكم فيه. اوكي يعني اتس ويل نون حتى الاستروجين سكريشن الامور هذه وايد اكتشف العلم انه تتحكم في البيهيفير تتحكم في التشويسز مالتنا تتحكم بالمود تتحكم في النفسيه نفسها. يس Why did we reject the null? ان البي فاليو اصغر من 0.5 Yes. مخي انا انه accept the null عم بحكي. بعدين هذا خلصنا من البي فاليو البي فاليو نفسها ما جبت الرسمة هذه؟ خلاص بس ما راح نردها يعني. سو قلنا راح نرجع مره ثانيه على الكونفرنس انترفل. الكونفرنس انترفل المساحه شفناها يسمونها مالتيبل كومباريسون. سو بعد ما الانوفا يطلع statistically significant السوفت وير يبتدي يسوي له مالتيبل كومباريسون using a confidence interval. اوكي to examine better so احنا نبي نعرف اذا انا عندي 7 groups which one is different than the other. مرات جروب 3 and group 7 مثلا خلينا نقول جروب 3 and group 5 من ال7 مو different بس جروب 2 and group 6 are different.
So نبي نحدد بالضبط شنو groups that are different from each other. لازم نعرف. A family type 1 error rate for a set of significant tests is the probability of making one or more type 1 error. Type 1 error again when we reject a null هو الصح. hypothesis while it's true. إيه. Okay. So هني family إن أنا الحين عندي multiple يعني شو multiple يعني أنتوا فكروا فيها إن أنا مو قاعد أقارن 7 means 7 groups. Okay. ممكن واحد فيهم أنا I conclude إنه مو different بس هم originally different. فيسمونها family. فأنا at least I might commit. أنا أنتوا تفكروا بالأنوفا كأنه multiple t tests بس combined together. Okay. So I could commit multiple type 1 error. بس هذه فكرتها. بس دكتور إذا غلطنا بجروب واحد من الجروبات السبع إيه. يأثر ولا؟ ممكن يأثر يعني فروقها مع باقي الفروق. بس هذا rarely يعني ممكن يصير يعني هذا still البي value determined. يسمونها experiment wise error rate. Experiment wise error rate يعني في مجموعات errors you are committing it multiple time over groups. أكثر من السنة ده. So هني a family confidence level for procedure used to create set of confidence interval on the wrong proportion of time interval that would capture the true parameter. طبعا هني كل اللي هو نفس الكلام اللي تكلمنا عن type 1 error والconfidence interval الحين قاعد يصير على multiple levels. قاعدين عادي يعني عندنا k unlimited k number of depending on the scenario. Okay. يعني لا don't overthink the statement. It's basically إن it's applied for ANOVA لأن ANOVA compares more than two. فدائما أي شيء يسمونه confidence of type 1 يكون family. Okay. بس. يعني من الامتحان الدكتور راح يكتب لنا نفس مثال يقول إنه هذا كاسكر ولا أنا؟ Yes. Which statistical test you're going to be using. هنا عندنا لأنه نفس كاسكر. خلينا بس هذا. So عندنا هني لاحظوا بالنسبة حق المالتيبل comparison. Okay. So المالتيبل comparison هني احنا اول الكونفدنس انترفال الاولى كانت حق each mean of the group. الحين احنا we start to ننقص المينز يعني ميو 1 ماينس ميو 2 بعدين ميو 1 ماينس ميو 3 بعدين ميو 2 ماينس ميو 3 اوكي ونحسب الديفرنس هذا ونطلع له confidence interval وبعدين نسوي هذا البلوت فنشوف which of those confidence interval for the difference touches 1. فلاحظوا هنا middle and back there is no difference لأن the confidence interval for the difference covers 0. However front back في significant difference. Front middle في significant difference. شفتوا nice thing إن إحنا الحين نعرف which group to target or which group has هذا فهذه هي الايديا مالت الأنا. فطبعا هني بس حاط لك إن الأكشوال confidence interval. زين seat middle هذا فطلع لك the difference between them. زين seat equal middle subtracted front. طبعا هني كله حاط لك النتيجة مالت الحسابات اللي هني حاط لك إياها كرسمة.